Sijui mtu wangu kama uko university, uko campus, uko college, uko mahali unasoma tuka kitu. And unakaa tu hivi unangoja pesa kutoka nyumbani. Hiyo inaweza kuwa ngumu sana. Pesa ya survival, pesa ya rent, pesa ya hii matumizi tu ya kawaida. Hata ukiitishwa kitu ya 1000 au 2000 kwa shule inakuwa ngumu, lazima upige simu nyumbani, pesa itumwe ya kufanya au kitu. Na wewe uko na laptop, uko na smartphone, and uko na all these resources. At a campus I know there is free wifi, so take advantage of these resources zenye uko nazo, because umepewa hizo resources the same way Moses aliulizwa na Mungu, kwa mkono umeshika nini? So hata mimi kama Jackson nakuuliza, umeshika nini kwa mkono? Najua sasa unaniangalia kwa smartphone. Get into these things you can do using your smartphone. Make content. Ingia kwa forex, hata kama mnasema ni scam, lakini ingia the correct forex. Get trained, because trainers are all over. Develop a skill, hata kama ni coding, soma tu vitu online. Then hata kama ni graphic design, soma hiyo kitu, weka kwa akili yako, then i-package, ikue ni kama a certain kind of service yenye unaweza offer for a fee. Na through that you'll be having money to substitute yenye parents wanakutumia kutoka nyumbani. Usikae tu hivi useme sisi ni maskini, then maisha inakupeleka tu hivi. So wewe kama ni mtu mdogo between the ages of let's say 17, 18, 19, 20 all the way up to 30, you are a young person, and you can better your life. You can augment the money which your parents are giving you by learning a skill which you can easily monetize. So watu wangu, pia hizi video naziweka pia kwa YouTube channel yangu. Nataka watu wengi waende pale YouTube yangu. What you can do, unaweza swipe itu hivi, uingie kwa profile yangu, utaona ka tab, get to that tab, tafuta YouTube yangu iko pale, subscribe, tuendelee ku grow these platforms pande zote. Thank you very much.